Standard students, I think you will be very wonderful this day. Okay, now today we are going to learn the lesson, the section 3 of the wind haunted hill. So, last week itself we have learned section 1 and 2, and this week we are going to learn section 3 and the following poem also. Okay. Come along with me. Let us learn the section, children. Last week, we have learned the section with its glossaries. And this week also, we will continue to learn. Come on, children. Come along. Moving to section 1. Section 3 now. Read this section carefully. Usha's heart was in her mouth. She had seen without a shadow of a doubt two ghostly creatures at the other side of the room, and she wasn't going to remain in that ruined building a minute longer. She ran out of her corner, ran towards a big gap in the wall through which he had entered. She stumbled, got up again, bumped into something, and there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. Okay, children, let me explain it in Tamil. Yes, Usha என்ன பண்ணாங்க, பஜாருக்கு போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகிற வழியில இருட்டிக்குச்சு இல்லையா, ஸோ லைட்டனிங் இருந்தது, மின்னல், இடி, மின்னல், மழை. ஸோ அந்த ரூயின்டு பில்டிங்லயே அவங்க போய் என்ன செஞ்சாங்க, கொஞ்சம் இடத்துல அப்படியே ஒதுங்கி இருந்தாங்கன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எது வரையிலும் நம்ம படிச்சோம், டூ கோஸ்ட்லி ஃபிகர்ஸ் ஸ்டேர்ட் அட் ஹர், அது வரைக்கும் படிச்சோம். பேய் போன்ற ரெண்டு உருவம் அவளையே முறைத்து பாக்குறத நம்ம படிச்சோம் இல்லையா அது வரைக்கும். இப்ப என்ன ஆச்சு, ஹர் ஹார்ட் வாஸ் இன் ஹர் மவுத், அப்படியே இதயமே வெளியே வந்துரும் போல இருந்தது அவங்களுக்கு. She had seen without a shadow of doubt. ரெண்டு ghostly creatures என்ன பண்ணுதுங்க, பக்கத்து ரூம்ல அதர் சைட்ல இருக்குதுங்க. சோ ஐயோ, இந்த இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஓடுனா உஷா. அப்போ பாத்தீங்கன்னா பாதி ஓடும் போதே அவ மேல ஏதோ வந்து விழுந்துருச்சு, அப்படியே தடுக்கி விழுந்துட்டா. மறுபடியும் எழுந்தா, திருப்பியும் மேல வேற ஏதோ மேல போய் இடிச்சுக்கிட்டா. அப்படியே பயந்து, she gave a frightened scream. அப்படின்னா அப்படியே அலறுனா, பயந்து பயந்து அலறும் போது வேற ஏதோ ஒண்ணு கூட அலறுது. So and there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. அந்த அவங்க வந்து பயங்கரமான ஒரு சத்தம், யாரோ ஒருத்தர் கத்துறாங்க, ஒரு பாய் கத்துறாரு. அப்பதான் உஷாவுக்கு இந்த குரல் யாருடையது, ஓ யாருடையது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா உஷா. ஓகேவா? சோ எவ்வளவு த்ரில்லிங்கா இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டோரி. கம் ஆன், லெட் us learn continuously, children. Usha, Binya, it's me, it's us. They fell into each other's arms, so surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. Then Usha said, I thought you were ghosts. We thought you were ghosts, said Suresh. Come back under the roof, said Usha. They huddled together in the corner, chattering excitedly. When it grew dark, we came looking for you, said Binya, and then the storm broke. Shall we run back together, asked Usha. I don't want to stay here any longer. We'll have to wait, said Binya. The path has fallen away at one place. It won't be safe in the dark in all this rain. Then we may have to wait till morning, said Suresh. And I am feeling hungry. The wind and rain continued, so did the thunder and lightning. So after an hour, the rain stopped. Although the wind continued to blow, it was now taking the clouds away. Let's go, said Usha. Come on, said Suresh. I'm hungry. So மாணவர்களே, என்ன நடந்தது தெரியுமா? இப்போ ஓன்னு யாரோ கத்துனாங்க இல்லையா, அந்த குரல் அவளுக்கு தெரியும் இல்லையா, யாருன்னா சுரேஷ்.
அப்புறம் உஷா, பின்யா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்க, சத்தம் போட்டு குரல் எழுப்பிட்டாங்க. சோ இட்ஸ் மீ, நான் தான், நாங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி 3 பேருமே என்ன செஞ்சாங்க, ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணாங்க, ஒருத்தர் சந்தோஷமா சேர்த்து அடைச்சுக்கிட்டு ஒரே சிரிப்பு. ஏன்னா அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க, உஷா தான் கோஸ்ட்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. உஷா வந்து இவங்க 2 பேரையுமே கோஸ்ட்னு நினைச்சா. சரி, அவங்க 3 பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்க, சந்தோஷமா சிரிச்சு ஒரு ஓரமா போய் உட்கார்ந்துட்டாங்க. சரி, இருட்டி போச்சு. இருட்டி போனதுனாலதான் உஷாவை தேடி, உஷா உன்னை தேடி நாங்க 2 பேரும் இங்க வந்தோம். ஆனா திடீர்னு அந்த புயல் வீச ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பின்யா சொல்றா. ஷால் வி ரன் பேக் டுகெதர், வாங்க வாங்க நம்ம ஓடிடலாம், எனக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது அப்படின்ன உடனே we'll have to wait. இல்ல நாம வந்து வந்த வழி வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அதுல மரம் எல்லாம் விழுந்து அந்த வழியே fallen away. அது வந்து வழியே என்ன ஆகி போச்சுன்னா இல்லாம போயிடுச்சு. இப்ப வழியே நமக்கு தெரியாது போறதுக்கு, அந்த வழி பாதை வந்து அருந்து போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. சோ இருட்டுல போறதும் நமக்கு சேஃப் இல்ல அப்படின்னு சொல்லவே we will wait till morning. ஓகே, ஐயோ நம்மளால காலையில வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியாது, வெயிட் பண்ண முடியாது, எனக்கு இப்பவே பசிக்குதே அப்படின்னு சொல்றாரு சுரேஷ். அதுக்கப்புறம் 1 hourல ரெயின் ஸ்டாப். அதுக்கப்புறம் காற்று மட்டும் வீசிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அந்த மழை மேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இடியும் தூரத்துல போய் இடிக்குது இப்போ. then the wind too moved on. அந்த காற்றும் மூவ் ஆயினே இருந்தது. so towards dawn, அப்படியே விடியும் போது the whistling thrush began to sing. இப்ப விடியும் போது விடிகாத்தால 5 மணி ஆகுது. அந்த விஸ்லிங் த்ரஷ்னு ஒரு பர்பிள் கலர் பேர்டு இருந்தது இல்லையா, அது பாட ஆரம்பிச்சது. the sweet broken notes nodded the rain washed the ruins with music. அது அவ்வளோ இனிமையா பாடுது இல்லையா. சோ எப்படி இந்த ரெயின் வந்து இந்த இடிபாடுகள்ல அமர்க்களம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாடுற மாதிரி இருந்தது. லெட்ஸ் கோ, கம் ஆன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, உஷாவும் பின்யாவும் சுரேஷும் கிளம்பி போறாங்க. They saw that the plum tree stood upright again. Although it had lost all its blossoms, they stood outside the ruins on the brow of the hill. The sky grew pink, a light breeze had sprung up. I can't see anything, said Suresh. It's just the top of the plum tree. So, can you see something there? அதோ பாத்தீங்களா, இங்க ஏதோ ஒண்ணு தெரியுது பாத்தீங்களா, behind the wall. It's like a hand waving. யாரோ கை காமிக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்றா உஷா. I can't see anything ன்றாரு சுரேஷ். and see அந்த டாப் ஆஃப் த plum ட்ரீல பாருங்க. so goodbye சொன்ன மாதிரி இருந்தது அந்த காற்று அவங்களுக்கு. so யாரு அத குட்பைன்னு சொல்றதா, அந்த காற்று சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சாம். so Usha heard them calling goodbye அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்ததா. யார் சொன்னது, ஓ was it just the wind? அந்த விண்டு தான் நமக்கு குட்பை சொல்லிச்சா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க, 3 பேரும் பேசி திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த plum ட்ரீக்கு மேல. complete the table, children. Oh yes, what is written there? What is the question? Discuss with your partner and complete the table. First question, shall we run back together? எல்லாரும் ஒண்ணா ஓடிடலாமா அப்படின்னு யார் கேட்டது? Who asked this? Who answered? What was the answer? யார் question கேட்டா, ஆன்சர் என்ன, and யார் ஆன்சர் பண்ணது அப்படின்னு நேம் எழுதணும். Can you see something behind the wall? The next thing is that. And next third one, who said goodbye? Was it just the wind? So you have to நீங்க ஸ்டோரியை கேட்டீங்க இல்லையா, and if you have any doubt, go to the text and read them again and again, read the sentences again, and then you answer the questions. Okay, now let us go to the glossary. Stumbled, lost one's balance, தடுமாறுதல். Giggle, laugh lightly, லேசாக சிரித்தல். Huddled, crowded together, ஒன்றாக சேர்ந்து கொள்ளுதல். Excitedly, feeling great eagerness,
Exciteனா என்ன? ரொம்ப சந்தோஷமா ஒண்ணா சேர்ந்ததனுடைய சந்தோஷத்தை சொல்றது. feel பண்றது. Okay, feeling great eagerness. Okay, children. Next one. And now let's move to the choose the most appropriate option. Okay, so you should read and understand this. The wind hurried and passed through the dash. 3 answers are given, children. Very easy. Apples and mangoes, pines and deodars, berries and cherries. Yes, you're right. B. Pines and deodars is the answer. The market was dash away from the village. 3 miles, 7 miles, 11 miles. Now go to the text, read and answer. Usha went to visit a dash house after shopping in the market. Grandfathers, aunts, cousins. You know very well. What's the answer? Yes, it is aunts. Usha took shelter in the dash. Ruins, caves, dens. So what you have studied so far? Yes, it is ruins. At dawn, the dash began to sing cuckoo, linnet, thrush. So what you have heard? Yes, you have heard the thrush singing. So that is the right answer, children. Next, we will move on to the. So you should see what to say and what not to say, children. I am here since last week. So you should not say like that. It is wrong. I have been there since last week is the right one. When I woke up, my roommate left the room already. It is wrong. When I woke up, my roommate had left the room already is right. My mom has called me yesterday. It is wrong. My mom called me yesterday. So that is the right one. Next one for listening skills. Listen to the news report carefully and complete the following. Name of the place. So you have to take the newspaper or you have to listen to the news. Any news and you have to write the name and write the matter. What time of day it happened. What did the people say? What do strong winds and gales carry? So like that you have to fill the blanks. And for speaking skill, work in pairs. Have you ever been scared? What happened? How did you feel? Talk about it in 1 or 2 sentences with your friend. Repeat it to the class. Okay? மாணவர்களே ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்காக ஒர்க் இன் பேர்ஸ் ரெண்டு பேரா சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா, ஹேவ் யூ எவர் பீன் ஸ்கேர்ட்? எப்பயாவது நீங்க பயந்து போயிருக்கீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வார்ம் அப்ல கூட நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்தது இல்லைங்களா? நீங்க போயிட்டே இருக்கீங்க ரோட்ல, திடீர்னு ஏதோ சத்தம் கேக்குது, திரும்பி பாக்குறீங்க யாருமே இல்லை. அப்போ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ நீங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆன்சர்லாம் சொன்னீங்கல்ல கிளாஸ்ல. அதே போலதான் இப்போ நீங்க எப்பயாவது பயந்துருக்கீங்களா? வாட் ஹேப்பன்ட்? என்ன நடந்தது? How did you feel? நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? அதை பத்தி பேசுங்க. So give it in 1 or 2 sentences with your friend. So அதை பத்தி நீங்க என்ன செய்யணும்? 1 or 2 sentences உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா அதை ஹோல் கிளாஸுக்கும் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ you do again and again. You get practice with this speaking skills and you will improve yourself in speaking, children. To the grammar part. Pictogrammar. The pictures are given in the text and it is grammar time. So the first one is present perfect tense. See, the teacher is standing before the class, the students are sitting on the bench. Present perfect tense tells us that an action is complete at this time. I have completed my homework. மாணவர்களே, present perfect continuous என்பது தற்போது முடிந்த ஒரு ஆக்ஷனை சுட்டி காட்டுது. ஓகேவா? I have completed my homework. இப்பதான் என்னுடைய ஹோம்வொர்க்கை நான் முடிச்சிருக்கேன். Past perfect tense. See, the past perfect tense tells us about an action that took place before another action in the past. Past perfect tense அப்படின்னா என்னன்னா,
ஒரு இப்போ தற்போதைக்கு நடந்த ஒரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி முடிந்த ஆக்ஷனை சொல்லுது. The train had left before he reached that station. Okay, அவரு ஸ்டேஷனுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, அந்த பிக்சர்ல ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சு, போயிடுச்சு. Future perfect tense. What is future perfect tense? Future perfect tense helps to describe an event that is expected or planned to happen before a time in the future. So futureல வந்து ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகுது அப்படிங்கறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எதிர்பார்த்து நம்ம சொல்வதுதான் future perfect tense. Okay, so we would have completed our project by next week. So அடுத்த வாரம் இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம், ப்ராஜெக்ட கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. So that is called future perfect tense, children. And then next one is usage of grammar. Frame 5 questions using the picture clues. Begin with have you ever. Write any story. So first picture பாருங்க, have you ever written a story? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. Have you ever written a story? நீ எப்பயாவது ஸ்டோரி எழுதிருக்கிறீங்களா? Okay. Next one, have you ever visited the Taj Mahal? நீங்க எப்பயாவது தாஜ்மஹாலை விசிட் பண்ணிருக்கீங்களா? அடுத்தது பாருங்க, நெக்ஸ்ட் பிக்சர், தேர்ட் ஒன். ஒரு செஃப் வந்து பிரியாணி குக் பண்றாரு இல்லையா? ஓகே, have you ever cooked biryani? நெக்ஸ்ட் ஒன், watch a horror film. ஒரு பயங்கரமான ஒரு சினிமா பாக்குறாரு அவரு. Have you ever watched a horror film? Play 10-pin bowling. Okay, so அந்த 10-pin bowling அவர் விளையாடுறாரு பாருங்க அந்த பாய். Have you ever played a 10-pin bowling? And அடுத்த பிக்சரை பாருங்க, go swimming. Have you ever gone for swimming? So this is the answers for that. And so again and again you practice this, children, and practice makes perfect, and you will get it over and you will win over the task. Okay, children? Children to dry their clothes. Question மறுபடியும் சென்ஸ் பண்ணுங்க. Read the question also again and again till you get the meaning. துணிகளை காய வைக்க ஒரு பெரிய போராட்டமா இருந்தது இல்லையா அந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஏன்? Yes, because the wind blew very strongly. Okay, what story did grandfather tell them about the haunted hill? So the haunted hill பத்தி என்ன ஸ்டோரி சொன்னாங்க? Yes, it was a story about the military officers. Okay, yes. What did Usha buy in the market? List them. Usha என்னென்னலாம் வாங்கினாங்க? So read again and list them. Next one, was it just the wind? What do you think Usha thought it was? Why? So Usha என்ன சொன்னாங்க பாருங்க, was it just the wind அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா? ஓ, அது விண்டு தானா நம்மளை பார்த்து கை அசைக்கிறது, குட் பை சொல்றது விண்டு தானான்னு கேட்டாங்க இல்லையா? அப்போ அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க, ஏதோ கோஸ்ட் தான் நமக்கு அது மாதிரி சொல்லுதுன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? So she would think that it was a ghost அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஆன்சர். ஓகே, vocabulary partல unscramble the sound describing words from the text. One has been done for you. See, அது giggle, அது unscramble ஆயிருக்கு. So ஒரு எக்ஸாம்பிள் செஞ்சு காமிச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பாருங்க, எஸ், NOAM, MOAN, mole is the right answer. Okay, then MOBO, fourth one. Okay, MOBO, BOOM, boom. Okay, and then next one, yes, it is sixth one, NOGRA. Yes, it is groan, GROAN. Okay, so like this you can find out easily, children. Then the detectives dictionary, choose the correct word from the box and fill in the blanks. Boxல இருந்து சரியான word எடுத்து போடுங்க, color pens use பண்ணுங்க, fill the blanks. A dash is someone who investigates a crime.
யாருப்பா கிரைம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது, குற்றம் நடந்ததெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறவங்க யாரு? போலீஸா? இல்ல, டிடெக்டிவ். ஓகே. A dash is someone who suffers the effect of a crime. So ஒரு குற்றத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கிறவன் இல்ல, அது யாரு அப்படின்னா victim or suspect. சஸ்பெக்ட்னா யாரு? சந்தேகப்படுபவர்கள். ஓகே. someone who might have committed a crime. ஒருத்தன் யாரு குற்றம் செஞ்சானோ அவனை என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? அவன் கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? சோ அதுக்குரிய வேர்ட் எது? எஸ், யூ use the dictionary and find out. A dash is an idea or fact that helps us solve mystery. ஒரு மிஸ்டரிய வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்? ஐடியா என்ன பண்ணணும்? ஓகே. அண்ட் dash is an information who have we have that proves us that something is true. உண்மைன்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஒரு விஷயத்த? இவர் தான் திருடினாரு, இவர் தான் கொலை செய்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? சினிமாலலாம் நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம்ல. எஸ், come on. Yes, it is evidence. Okay. So like this you have to think and you have to answer, children. மேர பத்தி இந்த பேஜ்ல கொடுத்திருக்கா, அதுக்கப்புறமா glossaries கொடுத்திருக்கு, and then pictures கொடுத்து உங்களை வந்து இந்த போயமோட ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்க அந்த லைன்ஸ்ல. So what you have to do is you have to cut this page and you have to fill everything in colorful ink pens and you have to stick it in your exercise notebooks after I teach the poem. Okay. So இன்னும் நான் poem நடத்தல, and before that I am giving this as a motivation. So poem வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்? poem நடத்தும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கணும். கவனிச்சு இந்த glossaries மறுபடியும் you have to write, and then about the author வாட்டர் டி லா மேர பத்தி எழுதணும். and poem படிச்சிட்ட பிறகு நீங்க என்ன செய்யணும்னா எந்த லைன்ஸ் அந்த பிக்சரோட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கண்டுபிடிச்சு எழுதிட்ட பிறகு you have to cut the page or print the page and paste it in your exercise notebook. Okay, children. So what is given in the warm-up side? You are walking into a groove at 12 noon. Somebody is following you. Nobody is there. How would you feel? See, ஒரு தோப்புக்குள்ள நீங்க 12 noon 12 மணி பகல் நேரத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கிறீங்க. யாரோ வந்து உங்களை பின்தொடர்ந்து வராங்க. ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? பயமா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் தட் ஃபீலிங். ஓகே, லெட் மீ ரீட் தட். The Listeners, poem by Walter D. La Mare. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door, and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still, but lost. Only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in air stirred and shaken by the lonely traveler's call. So by Walter D. La Mare. Okay, children, I will explain this poem. The listeners அப்படின்னா யாருன்னா, ஸோ டீச்சர் அடிக்கடி சொல்லுவாங்களே, ப்ளீஸ் லிசன் சில்ட்ரன், ப்ளீஸ் லிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மிஸ்? அதே மாதிரி தான் லிசனர்ஸ்னா கேட்டுக்கொள்பவர்கள். ஒருத்தர் சொல்வதை செவிமடுத்து கேட்டுக்கொள்பவர்களை தான் லிசனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். See, இங்க ஒரு டிராவலர். See, look at the picture, children. ஒரு டிராவலர் பாருங்க என்ன செய்யறாரு? knock at the moonlit door. கதவை தட்டுறாரு. ஸோ அங்க வந்து பௌர்ணமி நேரம், முழு நிலா, அந்த வெளிச்சத்துல அந்த கதவு மேல அந்த பௌர்ணமி வெளிச்சம் படுது, நிலா வெளிச்சம். அப்போ வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? இந்த கதவை தட்டி, இஸ் தேர் எனிபடி தேர்?
இதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள யார் இருக்கீங்க அப்படின்னு டிராவலர் பயணம் செய்பவர். இந்த குதிரை மேல அவர் பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு, ஊர் ஊரா போறார், வியாபார நிமித்தமா இருக்கலாம் இல்லையா. அப்போ அவரு கேக்குறார். And his horse in the silence champed the grasses. அந்த ஹார்ஸ பாத்தீங்களா என்ன செய்யுது, பக்கத்துல இருக்கிற அந்த புல்லெல்லாம் அது சைலன்ஸ்ல அமைதியா இருக்கிற நேரத்துல அத வந்து அசை போடுது. Of the forest ferny floor and a bird flew up out of the turret. அப்போ அந்த ஃபாரஸ்ட் இல்லையா, அது அந்த ஃபாரஸ்டுடைய அந்த பூவா தாவரம் இல்லையா, பெரணின்னு சொல்லி இல்ல, அந்த ஃபர்னி அந்த மாதிரி தாவரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல இந்த குதிரை புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது. அந்த வீட்டினுடைய மேல அந்த ஹோல்ஸ் மாதிரி தெரியுது இல்லையா, அந்த டரட்ல இருந்து ஒரு பேர்டு தான் பறந்து போச்சு above the traveler's head. And he smote upon the door again. மறுபடியும் தட்டி தட்டி கேட்கிறாரு, is there anybody there? But no one descended to the traveler, no head from the leaf fringed sill. யாருமே அவருக்கு பதில் சொல்லவே இல்லை. Leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. See, அவருக்கு அப்படியே குழப்பமாயிடுச்சு, என்னடா இது, இந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு வீடு இருக்குது, வீடு மூடி இருக்கு, உள்பக்கம் மூடி இருக்காங்க, கதவு தட்டினா யாருமே எதுவுமே சொல்லவே இல்லையே. பட் ஒன்லி a host of phantom listeners. ஆனா இதுக்குள்ள யார் இருக்காங்க, நாம சொல்றத லிசன் பண்ணி யாரோ கேட்டுட்டு இருக்காங்களே தவிர ஆன்சரும் பண்ண மாட்டாங்க, கதவையும் திறக்க மாட்டாங்க. That dwelt in the lone house then. See, இந்த தனியான இந்த வீட்டுல யாரோ என்ன பண்றாங்க, இவர் என்ன சொல்றாருன்றத கேட்டுக்கிட்டு அந்த மூன் லைட்ல அப்படியே இருக்காங்க. To that voice from the world of men. See, ஒரு மனிதனுடைய குரல் தானே, அதுக்கு பதிலா மனித குரலும் வரல, வேற எதுவுமே வரல. Stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. See, இருட்டான அந்த இடத்துல படிக்கட்டு இருக்கு, அந்த படிக்கட்டு வந்து எதுக்கு போகுது, ஹாலுக்கு, காலியான ஹால்ல போகுது. சோ அந்த மூன் பீம், அந்த நிலாவுடைய வெளிச்சம் வந்து உள்ள படுது, அந்த இருட்டான ஸ்டேர்ல பட்ட உடனே அது வெளிச்சமா தெரியுது. Hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. See, இந்த காட்டுல இந்த டிராவலர் மட்டும்தான் ஒரு மேன், அவருடைய குரல் மட்டும்தான் ஒலிக்குது, எதிரில இருந்து எந்த குரலுமே வரல. சோ எப்படி பயமா இருக்கும் இல்லையா அந்த நேரம். See, that is the story, that is the theme of this poem, the listeners children. Okay, and now let us read about the author. So what is said about the author? Walter de la Mare, 1873 அதுல பிறந்தாங்க அவங்க, 1873ல 1956ல இறந்துட்டாங்க. Was an English poet, short story writer, novelist. He is best known for his works for children. The Listeners is said to be his most famous poem. So அவங்களுடைய வால்டர் டி லா மேர் உடைய ஃபேமஸ் போயம் இது, The Listeners தான். ஸோ க்ளாசரிக்கு போலாமா. சாம்ப் அப்படின்னா என்ன, சத்தமா அசை போட்டு சாப்பிடுது குதிரை, அதுக்கு தான் சாம்ப்ட். Ferny, consisting of flowerless plants, பூவா தாவரம், பெரணி. Turret, a small tower that projects from the wall of a building. See, மேல் கூரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது turret. Smote, smoteனா என்ன, சத்தமா கதவை தட்டுறது, not loudly. Sill, a horizontal piece of timber beneath a window or a door. இந்த கதவெல்லாம் போயிட்டு செவத்துல இடிச்சு உடைஞ்சிராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு தடுப்பு வைப்பாங்க இல்லையா, அது பேர் தான் சில். Perplexed அப்படின்னா என்ன, குழப்பமாக, confused. Thronging அப்படின்னா crowding, crowdingனா நிறைய ஜனங்க இல்லாம தனியா இருக்கிற இடம் இல்லையா, so throngingனா crowding, ஜனம், குவிய ஜன, மொத்தம் ஒன்னா கூடுதல். ஓகே. Hearkening அப்படின்னா listening attentively. Hearkeningனா அமைதியா, நல்ல attentive-ஆ, ரொம்ப கவனமா கேட்டுக்கிறது. ஓகே, so that is hearkening. So read the poem aloud in pairs. அங்க பாத்தீங்களா சில்ட்ரன், ஒரு நிறைய பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே, என்ன செய்யணுமா, find a line from the poem to match the pictures given below. First picture பாத்தீங்களா, the horse champed the grasses, அது வரணும் இல்லையா. And second picture என்ன சொல்றாங்க, from the moonlit door. Okay, and
ghostly figures அப்படின்னு வருது இல்லையா third picture, and then from the turret அப்படின்னு வருது இல்லையா next line. So like this you find out the lines from the poem, children, and let us see the rhyming pairs once. எதெல்லாம் rhyme ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? first வந்து traveler, door, r ல முடியுதா? Oh, okay. Next, head, said, and then sill, still, and next one, then, men, and the last one is hall, call. So these are the rhyming words, children. Read the poem again and again. Enjoy the poem, children. Lord, is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. Is there anybody there? And his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. Is there anybody there? And a bird flew up out of the turret. Above the traveler said, is there anybody there? And he smote upon the door again the second time. Is there anybody there? He said, is there anybody there? But no one descended to the traveler. Is there anybody there? No head from the leaf-fringed sill. Is there anybody there? Leaned over the looked. Is there anybody there? Into his grey eyes, where he stood perplexed and still. Is there anybody there? Said the traveler. But only a host of phantom listeners that dwelt in the lone house then. Is there anybody there? Stood listening in the quiet of the moonlight. Is there anybody there? To that voice of from the world of men. Is there anybody there? Thronging the faint moonbeams. Is there anybody there? On the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening inner wretched and shaken by the lonely traveler's call. Is there anybody there? Is there anybody there? Is there anybody there? This poem is by Walter de la Mare. Thank you, children. Goodbye.